kriege ich wirklich eine Gänsehaut am ganzen Körper gerade schon wieder. F7C, oder? Ja. Gib mir bitte dieses Schiff. United Empire of Earth. Vega-System. Copy that. Ach, hier steht FCA, Entschuldigung. F7A, so rum. Gary. Natürlich. Trotzdem gib mir. Copy that. On our way. Oh Gott. Nachher gehen wir natürlich auch in Star Citizen weiter rein. Heute wird ein langer Star Citizen Tag. Die Mucke holt mich so ab. Komisch, oder? UEES Gauntlet. Javelin Class. Ja. Video, Mythos. Gänsehaut ist jetzt, wenn Star Citizen läuft, immer das... Oh Gott. I know I just wrote you, Final Fantasy? but a couple of hours ago, proximity sensors on the other side of the jump got twigged. Word is it might be that clan we've been battling with. I guess that last fight didn't scare them off quite like we all hoped it would. Honestly, we've been out here so long, I don't know what to pull for anymore. I just wanted to let you know. I'll write as soon as I can. Stay safe. Your loving son. Oh mein Gott. Oh. Wenn man die nicht kennt, hä? Never gets old, does it? Sir. Eddies. I used to do the same thing when I was first coming up. Post up to the flight deck whenever I could to watch the launches. Have you seen the F-8s up close? Ich glaube, Jean Anderson, oder? Hieß sie so? The thing's a beast. Nimble, too. 12 maneuvering thrusters and 3 mains. It Gillian sure sounds Anderson, like it. danke Sid. Sir. Gillian Anderson, genau. Captain McLaren to the bridge. Captain McLaren to the bridge. I saw you apply to the flight academy again. Yes, sir. Keep your head up. Took me a couple times before I got in. Thank you, sir. Oh Gott, ist das gut. Tut mir leid, Doug. Also nicht. Schulsystem Erde, Manchester. Welcome to Cloud Imperium Games Manchester Studio. I'm Chris Roberts, and I'm pleased to announce we have just passed a major milestone. Squadron 42 is now feature complete and has entered its polish phase. To celebrate this milestone, we've gathered some of our core leadership together to share what this means. Sie polieren nur noch.
As Chris says, we've moved into the polish phase of Squadron 42, which means extra emphasis on ensuring things feel fun. This means focusing on the small and large elements of the game, das neue such as hat. dialing in combat encounters, but also looking at the feel of how you control your character or vehicle and making sure it's immersive as possible. We've paid extra attention to how your character reacts when in their ship, so that you feel like an actual pilot, whether that's firing your weapons, taking hits, or punching the afterburners to get to cover. Ship AI has also seen huge improvements, with closer engagement distances and more varied behaviors. And with our new precision targeting mode, the action has never been as close. Dieses ganze neue hat, dass man auch Sachen ein- und ausschalten kann. Großartig. We organize the project into self-sufficient strike teams, so we can focus on individual areas to deliver the best experience. Es sieht so gut aus. Old man. This allows us to bring all disciplines together with a unified vision of enhancing the gameplay by seamlessly blending it with polished visuals, final cinematic performances, and our ever-improving technology. You didn't see the boat, kid. You're good to keep going. We're also dialing in gameplay features, such as the ship flight model for both atmosphere and space, which covers master modes, control surfaces, and our gold standard HUD and MFDs. Ich will das. Our interaction system for both the world and your character have also seen additional improvements, allowing us to hone and craft environmental puzzles unique to each location, while allowing us to tell the story of the world around you. Ist das geil, ey. The military multi-tool is an essential piece of equipment for every pilot that integrates all attachments into a single handheld device. Ja, wie geil das Allows us to Multitool da create aussieht. really interesting challenges, including physics-based puzzles using our updated rope tech. Unidentified vessels, this is the UEE Navy. Power down your ships and stand by for processing. There you go. F*** off the coil's ass. Oh, wow. Ey, ich muss es übrigens noch mal ganz kurz sagen. Das Neue hat, das hatte ich nämlich gestern dann auch noch live verfolgt, wo er das hat noch mal ganz genau erklärt hat. Ich finde das so gut designt. Das sieht so schön aus. Wird gerne noch mal sehen, wie wenn krasse Lichteffekte reinkommen. Wir kennen es ja, wenn man irgendwann sein HUD nicht mehr lesen kann. Aber ich finde, das sieht alles so schön aufgeräumt aus und dass man Sachen wie eben hier oben diese kleinen Sachen ausschalten kann, wenn man möchte, einzeln. Großartig. Finde ich mega gut. Our scanning, targeting and marker system has also seen an overhaul, allowing us to highlight only the essential information that you need, such as key objectives, mission targets, and high-level scan information, while keeping your overall view as clean as possible. Damn skank! Tactical FPS combat and stealth, which has seen a suite of improvements, from improved looting, weapon feel and balance. Auch hier das Inventar, interessant, dass das hier so aufgeteilt ist. Also ich finde das aktuelle im PU gar nicht so schlecht, ne? Aber das ist natürlich mega aufgeräumt. Also das ist halt super schnell zu sehen. Das ist echt cool. Also Wahnsinn. Auch das, was wir dann gestern auf CitizenCon gesehen haben mit den Taschen, die du gefühlt überall ranböbbeln kannst. Ich warte schon auf Leute, die sich die Taschen wirklich am ganzen Körper rumkleben, aber sehr, sehr cool. Realistic scopes and smoother locomotion, alongside our new and improved FPS radar and scanner that provide you an overview of the battlefield, but at the cost of ramping up your own emissions. Diese Mauer ist kaputt We've gegangen. also seen the introduction of our Maelstrom-powered destructible environment,
which adds a layer of dynamism to the experience alongside our improved AI that can now have hundreds of combinations of traits that allow us to create unique and challenging combat encounters that really push your tactical awareness and skill. Nur treffen kann er nicht. Aber ist okay. Uns sollen Sachen gezeigt werden. Auch die neuen Scopes. Gestern ja auf der Con auch gezeigt, dass sie so einen leichten Lupeneffekt haben. Ich fand, das sah richtig gut aus. Bin ich gespannt, wie es nachher ist, weil zum Beispiel das Scope ist gar nicht mal eins, das ich gerne verwende, aber ich probiere gerne durch. Das sah alles schon sehr, sehr geil aus. Auch die neuen Waffensounds, die sie gestern auch noch auf der CitizenCon gezeigt haben, mochte ich. Wobei ich sagen muss, das ist etwas, was CIG schon sehr lange sehr gut beherrscht. Sounddesign. Wenn man nur daran denkt, dass ihr jetzt fliegt mal in den Canyon auf Microtech, nimmt die FS9 raus, schön ohne Schalldämpfer und ballert mal das Magazin weg. Das ist jetzt schon teilweise richtig, richtig geil. Oder ihr stellt euch in so einen Canyon und lasst mal 2 Freunde mit einem Jäger oder so sehr schnell über eure Köpfe hinwegjagen. Das ist schon ziemlich geil. Und hallo Wineman. Auch diese Waffe. Oh. Dann auch hier oben, ne? Die Karte haben sie uns ja auch gezeigt. Generell die ganzen neuen Map-Sachen mit dem Pingen auch zu Fuß. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Ja, P8, aber die hört sich viel voller an. Also ich muss es nachher nochmal im PU versuchen. Aber ich habe die P8 im Kopf, dass die gar nicht so einen vollen Klang hat. Also aktuell. Da sagt nochmal bitte, ich bin schlecht im Schießen, ja? Dann zeige ich euch nochmal das Video hier. We play and review the builds regularly and call out action points in each level from start. Also ganz kurz mal zum Aufschweißen. Wer schweißt denn Türen auf? Das erste, was ich mit diesem Gerät mache, ist oben auf der Freelancer diese verdammten Spoiler abzufeilen. Das kannst du aber mal sehen. To finish and where we need to improve the gameplay. This is an incredibly rewarding stage of development for me and the team, as the ultimate vision of the game is realized, allowing us to craft an experience that we can be really proud of. Oh ja, oh Gott, das EVA-System. I'm excited to dial in is the feeling of the player interacting with the world around them. Patching you in. As it's a core component of Squadron and really grounds the world that you inhabit. We've made sure that any interaction in the environment is physically represented by a character animation to keep you in the moment and fully immerse you in the experience that we've created. Mega cool. Ultimately, this is the final phase of gameplay iteration before we fully transition into optimization and stability on the road to release. Ist das ein Schiff? Nee, das ist kein Schiff. Das ist so ein Satellit oder sowas, oder? Trejo, this is Colton. Come back. Always trips me out to see terraforming setups like this. Ah, Terraform-Anlagen, alles klar. Web explaining how atmosphere processors work. Really shows how far we've come. Hell is she? With the transition of Squadron to polish phase, we've had the opportunity to find additional moments within the existing narrative to add subtle interactions where appropriate. It's been tremendously exciting to play through these areas and find places to augment the mood, support gameplay, and further embellish our story and characters. So yeah, man, I can't believe it. They said I've got to wait another 2 years before I can reapply. Wie gut das alles aussieht, die Atmosphäre, mein Gott. Es ist nur ein Gang. Because that's, you know, I can get some hours flying in the cockpit and whatnot. Can't hurt, right? Sehr gut, Kilburn, Zeus kaufen. Machst alles richtig. Been capturing pickups for our lead female player character, as well as wildlines for our various enemies.
Ist das auf YouTube? Jawohl, Wineman. Haben sie gestern direkt danach hochgeladen. Auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Star Citizen ist dieses Video einmal drin. Unten sehen wir es 26 Minuten 29. Deswegen wollte ich es mit euch unbedingt gucken. That you all will encounter throughout the game on both foot and in your cockpit. These consist of a range of responses and reactions that you as the player can trigger, which has been the culmination of efforts by the gameplay and AI teams. This means that you're going to have to tangle with some very smart and reactive bad guys to complete your mission. Suf hat eben das hier gepostet. Entschuldigung, Suf. Achso, wo ich jetzt auch ihn sehe. Die neuen Rüstungen, die Klamotten, die sie gezeigt haben, gerade so im Pyro die Sachen, fand ich alles sehr stylisch, sehr, sehr hübsch. Ich freue mich da mega drauf. Mann, sind da viele geile Sachen bei. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich muss jeden Tag die Woche irgendwie was Neues tragen oder so. Sehr gerne, Wineman, gar kein Problem. Daddy cool! At the heart of this immersive adventure, you'll find cutting-edge cinematic storytelling, thoughtfully crafted to fully immerse you into your story. We fight today! So in 40 years from now, when you're surrounded by everything and everyone you hold dear, and they ask, what did you do in the Battle of Vega? You can look them in the eye and say, I held the line. Men and women of the Second Fleet, I am proud to stand with you today. Good luck. Bishop out. Nice speech. Any word from the recon team? Not yet. Well, let's get into position. Alter. Oh. Throughout the polish phase, our team is taking every opportunity to push things to the next level. Tell me you're expecting company. All diese Schauspieler, die man dort wieder erkennt. Und das sind alles Schauspieler, wenn man irgendwie nur so ein bisschen Sci-Fi-affin ist und ein kleiner Nerd ist, der verschiedenste Serien und Filme geguckt hat, erkennst du hier so viele Gesichter wieder. Und da muss ich sagen, da habe ich so ein bisschen... Das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen, weißt du, der kleine Nerd, also der ganz kleine Mini-Nerd in einem, der sagt so, ja. Es ist so gut. Übrigens, Dark hat gefragt, weißt du oder jemand im Chat, wenn ich ein Schiffsupgrade mache von der Vulture LTI auf die Zeus, ob ich dann auch die A1 Spirits als Loner bekomme, wird mich dann ein bisschen weniger kosten. Und ich meine, auch bei einem Upgrade sollte der Loner dann drin sein, weil die Loner hängen, glaube ich, an dem jeweiligen Schiff. Ne? Weiter geht's. This is not good. The Cine team is focused on finalizing edit log on all of our big action as well as all smaller character sequences. I could have pulled this off at the Galactopedia. Yeah, probably, but I think their solar mass calculations are wrong, though. Well, this is ridiculous. How so? We are now able to adjust our shot composition to final cameras thanks to recently crafted space vistas and level art being content complete now. Oh Gott, sieht das gut aus. The shitstorm we're flying into. More like a hellstorm, Blue. One you ain't gonna fly out of. Shut up. Now, I hadn't seen another ship that wasn't trying to kill me in days, let alone a hauler, let alone a Jean. So you can imagine my surprise. Detailed lighting passes can be done on hero sequences so we can show our cast and convey their emotions in the best light possible. And we're making sure our cinematics are triggering as fluid as we can craft them so they form a coherent concerto with the rest of the player's narrative experience. Mr. Wexler, this is Lieutenant Commander Colton. Oh, Commander, hey, Julian Wexler. I'm the field manager of this little operation. Welcome aboard the Archon. What brings the Navy to this little corner of the universe? We got you flying with Lieutenant Commander Colton. He's one of the best. As others will share, this is the most rewarding chapter of development, which allows us to truly experience the visceral and oftentimes emotional moments that our narrative provides. How did you handle it after Vega?
I'm not sure I handled anything. It helps to remember that stuff like this is supposed to hurt. I've never been good at dealing with problems I can't fix. Alter, das This is Gesicht. one that you don't have to do alone. It's good to know. Oh Gott, da läuft Schweiß runter. For the animation Entschuldigung, ich muss aber zurück, es tut mir sehr leid. Nein, tut's mir eigentlich nicht. It's good to know. Oh, ist das gut. Oh mein Gott, ist das gut. For the animation teams, polish phase means refining the social aspects of Squadron 42 that occur between the various missions and getting the behaviors implemented across all of its chapters. Here we're dialing in the hangar to make it as immersive and believable an experience as possible. Was mir hier an der Szene nicht gefällt, generell, wenn viele NPCs im Bild sind, ich sehe niemanden in T-Pose. Also, tut mir leid, CIG, da müsst ihr euch noch mal ein bisschen anstrengen, ne? Also mindestens ein NPC in T-Pose irgendwo in der Ecke, das sollte schon sein. Und hallo, Leo. Done. Okay, all right. Pardon. Let's do this. I have to switch out so the interchange from the hangar deck. We're getting a weird after. Turning out the another stuff. Anyway. Chaos ist verliebt. Ey, ich bin nicht nur verliebt, ja. For example, we're launching off a space carrier, but we still ground the feel in real-world actions, refueling, repairing, and inspecting, and making sure that your next flight mission is a success. This means we're looking out for pops, hiccups, or awkward transitions, and ensuring that everything flows and looks like all the great mocap performances we've captured. Let's ready some extra ice packs out of storage. Oh, die Bewegung, die Animation. You can always count on at least one of them getting hurt. We also have you covered in everyday life. The medical staff work diligently for their patients, whether they're players or crew. We really want you to feel part of an authentic crew, an important part of the UEE Navy in an enormous universe of people going about their everyday lives. Let's go ahead and clear for takeoff. Ground crew, prep bay for takeoff. Und hallo Flamongo. Hangar, ready for launch. Unten im HUD, der ist mit dem Gesicht zu sehen. Was ist denn da los? Also wenn ich momentan Funksprüche reinkriege, sehe ich immer nur 2 Beine. Aber okay. Takeoff approved, Baron 2. You have the ball. We're ready and hold on as you're launched off the deck of the carrier. Oh. Baron 2, you are cleared for launch. Have a safe flight, Baron 2. We want you to not only decide how you play the game, but to feel as if the people you interact with are in that world with you. I would have never thought a shotgun could be so pretty. Damn, this R97 is sleek as hell. Wir brauchen Waffeln. Jede Menge Waffen natürlich. Ja. Like a lot of other weapons in Gemini's arsenal, it has a higher rate of fire than most guns of its type. We're working to support a feel of authenticity through world Da falle ich traversals, mindestens 3-mal running, runter. jumping and climbing, interactions with objects and the environment. Okay, ja. Quicktime-Events. Solid weapon gameplay and enemy reactions, as well as combat realities, such as weapon Du malfunction. solltest dich ducken. Da schießt jemand auf dich.
or in close da hat jemand Gottmod an. Der hatte 0% Leben. Und 0%. Or in close encounters of the more lethal kind. Ooh, that's gonna hurt in the morning. Oh Gott. As we continue to focus on the quality experience, we've been working closely with our art teams, and it's been exciting to see their environments come to life alongside us. Alter, die Atmosphäre. Wahnsinn. While animation and design have been populating the locations, polish phase for my teams means making huge advancements in the quality of our characters and environments. We've established our standard with recognizable characters like Mark Hamill, Gillian Anderson, and Gary Oldman. And we're now applying this to the rest of the cast and identifying any remaining tech requirements that need to be closed down. The story of Squadron 42 takes you through a variety of diverse locations of varying scales and styles. We shared glimpses of several environments before, and there's still plenty out there for you to discover. Warum sieht das alles so gut aus? Ich will die ganze Zeit Stopp. Screenshot. Und weiter. One of the main challenges the art team has had to face during the development of Squadron das kennen wir schon, die Szene. is ensuring the visuals are complementary to the narrative of the script. The mood and feeling of a space is just as important to us as it is making sure we hit the visual quality that CIG has become known for. Oh, good. We can't hack it from this side. Graves, we got a locked door. Can you give us access? No, I'm afraid that's a negative, Steve. I would have to add you to our system to give you override permissions, and there's a lot involved in that. It won't happen quickly. Okay, we'll figure something out. Everything you see during the campaign has been heavily inspired by the classics of 70s and 80s sci-fi, but with a modern twist. We want everything you see to feel like it has a soul, its own personality, and tells of a history long before you arrived. Wahnsinn. Crafting interesting flight spaces and their connecting tissue has been one of the more unique challenges we've needed to overcome for Squadron. Wisst ihr, selbst wenn, was ich nicht glaube, aber selbst wenn die Geschichte an sich, ja, die Storyline schlecht ist, muss man es ja schon mehrfach durchspielen, weil man immer wieder Orte sieht, die so beeindruckend designt wurden, dass man sich das mehrfach angucken will, oder? Nur schon deswegen, glaube ich. Und ich bezweifle, dass die Story schlecht ist. Ich glaube, die wird sehr, sehr gut sein. Developing our VDB tech to blend seamlessly between tighter traversal spaces and into wider space vistas and planets has proved incredibly difficult but rewarding, ensuring that Squadron flows seamlessly from one chapter to the next, without interruption. Creating a diverse array of locations is essential to us. Our environments need to work from a variety of scales. We need to pay close attention to detail, whether we're working in a dirty engineering vent or navigating the debris of a dying star, wondering what may be around that next corner, or even who may live there, how would they have survived, and what state of mind may they be in. Ja. Gewittersturm, alles. Es ist auch, das ist halt auch wieder so ein Video, das man sich eigentlich auch mehrfach angucken kann, weil es sieht alles so beeindruckend aus. Und ich glaube, ich werde dieses Video in Zukunft immer dann verwenden, immer wenn ich so wisst ihr, wenn die kleine Stimme wieder im Kopf kommt, die dir irgendwie sagt, du, sag mal, daraus meinst du nicht, dass so Concierge-Level und höher und du kriegst jetzt demnächst diese F8C geschenkt, meinst du nicht, das ist ein bisschen doll? Dann gucke ich mir dieses Video an und dann sagt die Stimme, okay, scheiß drauf, take my money. So, genauso wird's laufen. Wahnsinn. We've worked closely with our social teams in delivering a cohesive social experience when you're taking some downtime from our refined flight and FPS missions, or even missions of the more eerie kind. Ja, Zahn, sehe ich. We'll be introducing new space stations on a massive scale,
all brought together and designed to be as tangible as possible. We've thought about their function, their age, and tried to ensure there's a progression in artistic style with each station as you progress through the game. Steht der auf der Rolltreppe? Eine Rolltreppe ist dazu da, um sich schneller zu bewegen. Ihr geht da hoch und wehe, ihr bleibt oben am Ende der Rolltreppe stehen und schaut euch um. Entschuldigung. As you can see today, the teams are working incredibly hard, ramping up the detail and quality to match the breadth of our vision for Squadron 42. Now, I know you're all asking, when can I play it? When can I play it? When we have the launch release date, you will be the first to know. Now, we're in polishing phase on Squadron 42. You will start to see a lot more things coming to Star Citizen, as well as overall progress on the persistent universe. The polish phase can take some time. We have come this far, and we want to make sure Squadron 42 delivers on the promise of being this generation's wing commander. Now, even though there's only a few of us in this video, I'd like to extend a big thank you to all our staff around the globe who have been putting their heart and soul into bringing Squadron 42 to life. Dankeschön, CIG. Auf jeden Fall Dankeschön. And I would like to thank everyone in the community for your patience and your support. Ach, Chris, alles gut. Nimm mein Geld. Das ist alles gut. Ich mach weiter. Alles gut. Phrase Admiral Bishop, when people ask, what did you do in the development of Squadron 42? You can look them in the eye and say, I held the line. I'm proud to stand with you. Thank you for making this game with us. Ja, ja. Ja. Ja, doch. Ja. Ich bin nicht verliebt. Das ist schon sehr, sehr geil. Das ist die falsche Musik. Oh Gott, das war großartig. Also wisst ihr, hätte ich nicht schon eine Zeus, würde ich mir jetzt eine kaufen. In diesem Sinne, Chat, kauft mehr Schiffe, nicht wahr? Super, Wahnsinn. Ich freue mich drauf. Ich würde sagen, lasst uns vorsichtig sein mit nächstem Jahr. Besonders alles, was wir auf der CitizenCon gesehen haben, soll nächstes Jahr im Persistent Universe sein. Mehr Schiffe. CRG, ich habe da nur eine Sache zu euch zu sagen. Die Bärte würden mir erstmal schon reichen. Aber hervorragend, ich freue mich mega drauf. Wahnsinn. Grandiose CitizenCon. CIG versteht es wie kaum jemand anderes, Sachen in Szene zu setzen. Die Atmosphäre wirkt hervorragend. Ich bin begeistert, möchte ich sagen. Das ist großartig. Gebt mir bitte mehr davon. In diesem Sinne würde ich sagen, wir gehen jetzt rein ins PU. Wir gucken uns ein bisschen um. Ich habe ja gesagt, wir haben heute den langen Star Citizen Tag hier auf Twitch und werden ein bisschen mit der Hall unterwegs sein. Wir werden die A1 ein bisschen durchtesten und später am Abend mit Begleitung Leute totschießen. Ne? Wie man es so kennt. Hervorragend. Ich freue mich auf so viel mehr. Danke, CLG. Krass.